Ein spaten abends erwisch die ein alterer Schwarzer sicher Heitzmann einen jungen Mann dabei. Wie versucht, Geld zu stehlen, Medicine für sein krank Mutter zu kaufen. Anstatt die Polizei zu rufen, gab dem Jungen etwas Bar mit die einen Job. Ihm zu helfen, sich ein ehrliches Leben zu verdienen. Eine Entscheidung, die dazu führt. Das missverstanden wird die seinen Job verler. Was NIR wird tet hat, war, das 5 Jahre später dürste be Junge, als wohl Bendisio zu ruckern wird, dem Mann zu danken, der einst sein Leben tet hat. Das in der Streets wird lag und vergessen in Randerstadt. Was Strassenlater mehr flackern als looked at in. Calvin Jackson had 11 Jahre lang die Nackschickte Morrison Warehouse gearbeitet. MIT 47 war Calvin ein Mann, der von ein Samkeit Jeprak war. Sein Sicherheitsuniform hing locker in seiner Figur. Sein klein Walkstation war Spartanisch eingertet. Ein Radio, ein Logbutch ein einzelnes Foto seiner Mutter in Sonntagsgliding. Often am 3 Jar Beaver SIE starb. Willst du wirklich nach einen weiteren Freitagebend hier verbringen? Hat Harris in diesem Nachtmittag beim Schichtwechsel gefragt. Harris Mitchell war 26, voller Energie Optimismus. Calvin hat gelichelt. Gentleman muss sich stellen. Das dieser Ort nicht in der Nacht verschwindet. Man, du musst mehr rausgehen. Vielleicht ein Freundin finden, einem Bowlingverein beitreten, Gent was. Harris, ich schätze die Sorg, aber mir geht's gut. Weißt du, was dein Problem ist, Cal? Du tust so, als war ein Samkeit ein Arterin Besichen. Calvin word ernst. Ein Samkeit bringt dich nicht Sohn. Weißt du, was das tut? Bedorn. Bedorn word dich von innen heraus aufressen. Stunden nach Beginn seiner schickt saß Calvin da, waren Regen auf das Mitteldeck hammert. 247 Hort, yes. In Gerosh, das nicht higher jawert. Kratzens Metal, dan in Liza Gerosh AUS Lagerby. Bewegt sich durch die Dunkelheit MIT gubter still. Die Seitenner zu Lagerby standoffen. Hat dies ter selbst vor 2 Stunden abgeschlossen. Drinnen landet sein Taschenlamp auf eine Gestalt. Dann Jung, wie ein Rehm skinwerflich Start. Der Junge kann nicht alter als 17 sein, trug einen durchnassen Kapusen Pullover, sein recht Hand zittert, waren ein Teppichmesser umklammert. Nicht bewegen, schreit der Junge, aber sein Stimme überschlug sich. Ich will niemanden verletzen. Ich brauch nur Geld. Calvin stand wallig still. Die Hand des Jungen zittert so stark. Das Messer praktisch nutzlos war. Das war kein abgeharter Krimineller. Das war ein verangstiger Junge. Sohn, sagt Calvin ruhig, du zitter so stark, dass du dies Clinch kaum halten kannst. Ich mein ernst. Der Junge mat einen Schritt nachvorn. Ich word das benutzen. Nein, wirst du nicht. Calvin bewegt sich. War nicht aggressiv, aber war schnell. Trat in die Reichweite des Jungen. Sein Hand schloss sich das dun Handslink. Die Clinch cleart zu Boden. Calvin sah die Kapuse de Jungen herunter. Dan die provisorisch Bandana-Mask. Bit, schlucks der Junge. Tut mir leid. Ist mein Mutter. Sie ist krank. Wirklich krank. Ich hab kein Versicherung. Die kostenlos Klinik sagt. SIE konnten nix ton on Geld für richtig Medicine. Ich was nicht, was ich sonst ton sold. Calvin sah sich im Lagerum. Die Ubuachung Scammer war seit zu wochen. Kaput die Zeig nicht nix als Roschen auf. Ja man schaut zu. Jing zu seiner Walkstation auf nicht die Metalcast. In der Porticast aufbewahrt. $340. Legt das Geld auf eine Hegligine Kiste. Wie heißt du? Eddie, flüstert der Junge. Eddie Morrison. Nun, Eddie Morrison hier ist, was passieren word. Du wirst Diocese Geld nehmen die Medicine für den Mama kaufen. Dan kommst du morgen früh, Punkt 9 o'clock or higher Zurich. Eddie starred auf das Geld. Ich was... Wenn du nicht auftauchst, ruf ich die Polizei. Aber wenn du zurückkommst, werden wir darüber reden, dass du dies shit abarbeitest. Wir brauchen immer Hilfe im Lager. Legal Hilfe. Verstehst du? Warm.
Eddie Stimme war kaum horber. Warm worden sie mir helfen? Ich habe suckt sie ausschrauben. Calvin schwieg einen langen Moment, while Nick Jetter Bestrafung braucht. Eddie, manch Menschen brachen nur ein Chance. Hielt in, die Vielheit, while ich glauben muss, dass es nach etwas in dieser Welt gibt, dass es wert ist, Gerrit zu werden. Eddie griff mit sinnenden Händen nach dem Geld. Ich komm zurück. Ich schwor bei Gott. Ich komm zurück. 9:00 Uhr. Last Michigan das nicht beruhen. Calvin sah zu, wie der Junge in den Regenhain auslief. Dan holt sein Logbuch raus die schrieb. 2:47 Uhr. Geroschen Lager beuntersucht. Seitenner Aufgrundfehlerhafter Verregelung unverschlossen Vorgefunden. Jesuiter dokumentiert. Sein Hand schwet, Dan fudder hinzu. Manchmal ist das richtig nicht dasselbe wie das Legal. Der Morgen kam sanft grau. Harris kam 6:30 or fan ein Notiz. Muss mir den Morgen framen. Familienangelegenheit. CJ, 9:15 Uhr taucht ein Jung auf. Dann eine Apothekentet klammernd, die Augen Gerrit, aber entschlossen. Ich such Calvin Jackson, den Nachtwater. Harris mustert in. Calvin ist hut nicht hier. Ich bin Harris Mitchell, Tagschick Supervisor. Wie heißt du? Eddie Morrison. Hat mir gesagt, ich soll hut morgen wiederkommen. Sagt, hat Arbeit für Michigan. When Calvin für Dike Bert, ist das gegenig für Michigan las Michigan Dike MIT den Papier einrichten. Die Papier brachten 2 Stunden. AM Nachmittag trug Eddie ein Lager West lernt, einen Handwagen zu bedienen. Die Arbeit war hart, aber ging es MIT eifern. War in der Mittagessens fan, sich Eddie in der Walkstation wieder. In der Schublade lag ein Zettel MIT Calvins Handschrift. Wenn du dich nach dafür entschieden kannst, zu sein, bist du noch nicht kaputt. Eddie Faltiden vorsichtig zusammen die steckte in sein Brieftasche. In den folgenden Wochen beweis Eddie sich. 3 Monate später hat Eddies Mutter einen guten Tag. 2 Monate danach war es tat. Eddie stand alle in bei der Beerdigung. Ging am nächsten Tag wieder zur Arbeit. While Arbeit alles war, was ihm noch blieb, 5 Jahre Virgingen. Eddie Morrison war nicht mehr der verrangste Junge. Hat sich zum Bestandsleiter Hotcharbeit, dann a Benkurs in Betriebswirtschaft besucht. MIT 23 hat Jenna Jesbart, sein eigen Kleinbaufirma zu gründen. Die Local Zeitung bracht einen Artikel. Vom Tiefpunkt zu festem Boden. Die Resignsjungen Unternehmers. An einem dienstagnig Mittag kam Harris Mitchell, in Eddiesboro hielt die Zeitung hoch. Ziemlich ein Gesticht. Eddie, erinnerst du dich Calvin? Der Name traf Eddie wie ein korporalischer Schlag. Nederlich, der Nachtwater, Durgenage, der mir den Job judgment hat. Durgenage, der dir mehr als das judgment hat. Sag Harris lies. Eddie, am Morgen nach dem du zu mehr 10 Mal ins Lager gekommen warst, macht die Zentrale Einprüfung. Sie fanden heraus, dass die Portakasse $340 zu wenig hat. Eddies Blut Jeffer. Calvin hat in dieser Nachtdienst. Sie beschuldigten in de die Ebstels. Ich versucht in zu vertigen, aber on Bueys führten es in. Würdigt sich NIE. Ich fragte was passiert war. Weißt du, was sagt? Manch den sin mehr wert als ein Job. Wenn dieser Junge zu rucken, hilf ihm. Werde ein Chance. Eddie Verbarg sein Gesicht in den Händen. Hatte es mir judgben. Ich habe versucht, das Lager ausschrauben. Oh Gott, ich wusste es nicht. Wo ist fragte Eddie dringend. Harris sage ein Stück Papier heraus. Ich habe let's wosch besucht. Es geht ihm nicht gut. Krank. Et was MIT der Lunge. Kein Krankenversicherung. Aber Eddie, als ich want, dass es die Ärger get, Lachel Sag, gut. Dieser Junge wird in es zu schaffen. Macht alles es Wort. Bring Michigan sofort zu ihm. Sie führen durch die Stadt zu einem heruntergekommenen Boardinghaus. Harris führt in zu Zimmer 307. Calvin Stimme rief. Hierin,
Schwarzer Ales at SI in a Rinnerung hat. Eddie off neat die tur. Calvin war mehr Gieltert. ALS 5 jar Loben Sultan. Hager, done Muslim Mend. Abersane Augen Waren Dieselban. Klar UND Freundlich. Eddie Morrison, Sad Calvin Herslich. C. Dyken, Gans or Watson. Eddie Dirchkurt den Rom UND Fiel auf Deini, Nam Calvin's hand. Ich was die es nicht. Ich schworbe got. Ich was nicht. Was es dyke Geckestet hat. Ich were vor Jetterden. Hey, Jets, Sad Calvin samt. Was Gestehen ist Gestehen. Du bist geworden. Hast dein eigens Gestjaft. Das ist alles, was ich wollt. Aber du hast alles wie mir verloren. Nein, Sohn, ich hab einen Job verloren. Du hattest den gern Zukunft verlieren können. Hattest im Gefängnis landen können. Stattdessen bist du ein guter Mann geworden. Das ist der Sieg im einzigen Spiel. Das sollt. Lass Michigan dir helfen. Sagt Eddie, ich hab jetzt Geld. Für ours Medicine einen besseren Ort. Lass Michigan für Dike Ton. Was du für Michigan getten hast. Calvin sah in einen langen Momenten. Du bist wirklich geworden, nicht wahr? Wiegen dir alles gut in meinem Leben existiert Wiegen dir. Calvin weint. Nicht AUS Traurigkeit. Sondern AUS der Oberwaltigen Erkenntnis. Das sein Leben Doc etwas bedeutet hat. Okay, sagt Calvin schleißlich. Okay, Sohn, hilf mir. Die Verwandlung Geske nicht übernackt. Aber sei Geske. Eddie fan Calvin ein klein Wohnung, sauber, hell. Brachten zu Arsten, die Behandlungen verschrieben. Die Diagnose wurden nicht gut, aber sei kann behandelt wurden. Mehr nach, Eddie gab Calvin etwas, das verloren hat, einen Shin. Jeden Morgen kam Eddie MIT Coffee vorbei, UNDSIE Sassen Zusammen. Calvin fan sich in Eddies Leben einbunden wieder. Du musst nicht auf Michigan aufpassen, sagt Calvin eins abends. Eddie sah auf. Du hängst sowieso im Meer. Hab das von einem Sturen Wachtergellern, den ich mal candy. Calvin gechert. Den Mama were stolz auf Dike. Ich denke, SIE were auch dir dankbar. Dafür, dass du ihren Sohn Jertet hast. Es ist jetzt nicht mehr Connie. Eins Abend, 6 Monate nach wieder Vereinigung, kam Eddie vorbei UNI fan Calvin dabei. Wir alte Fotos betrachtet. Ein jüngerer Calvin MIT einer schönen Frau. Calvin MIT einem Teenager Jungen. Du hattest ein Family, sag Eddie Lies, vor langer Zeit. Have SIE alle verloren. Mein Frau Jing, ALS mein Bruder starb. Sag, ich sei zu dunkel geworden. Denn ich dachte ich, yes were sicher, niemanden mehr herinzulassen. Eddie sag einen Umschlag heraus. Ich mag die dir was Zajan. Deren waren recklich Dokumenti. Calvin's Augen weiteten sich. Eddie, das sind Adoptionspapier. Waxen in Adoptionspapier. Hor zu, ich weiß, yes ist komisch. Aber Calvin, du hast niemanden, UND ich auch nicht. Mein Mutter ist tot. Kein Vater. UND du hast alles für Michigan aufgeben. Das ist die es. Was Vater tun. Nicht wahr? Ich mag die, dass du mein Vater bist, wenn du Michigan nehmen willst. Calvin legt die Papier nieder, tronnen liefen über sein Gesicht. Ich dacht, ich word alien sturben, aber du kam zurück. Nederlich kam ich zurück. Du bist der best man, den ich je gecken have. Calvin sag Eddie in ein fest Jummermann. Den ja, ich word dein Vater sein. UND du bekommst ein kind, das einmal versucht hat. Dike Oscheralben. Ich denke, wir gehen beid ein Risiko ein. Das best Risiko, das ich je eingegangen bin, sagt Calvin. Die Papier wurden eingereicht. Calvin Jackson wurden nicht mehr alien. UND Eddie Morrison hat endlich den Vater, den immer Jebrock hat. Die Morgensen strom durch die Fenster Wohnung. Calvin war vor 3 Monaten eingesessen. Eddie goss 2 Tassen Kaffee ein. Großer Tag, sagt Calvin. Bist du bereit? Nervos. Das ist ein Mensch. Hut war die Hoffnung der Calvin Jackson Stiftung, einer gemeinnützigen Organisation, wo Teenager,
Die Fälle Gemak hatten, Beruf lernen, Beratung bekommen ein Zweitchancer halten konnten. Die Stiftung operiert AUS dem Morrison Warehouse, Geno dem Ort, wat ihr geschick began. Eddie hat das Gebäude gekauft renoviert. Innen war die Verwandlung bemerkenswert. Werkstatten Klassenzimmer, ein Kuschbüros. In der Haupthalle hing ein großes Foto von Calvin in seiner Sicherheitsuniform. Deren ein Messenplaket. Manchmal bewatcht ein einfacher Mann mehr als Touren. Bewatcht die Ziel eines anderen Manns. Calvin Jackson, Sicherheitsmann Vater. Calvins Augen fühlten sich MIT tronnen. Ich bin keen held. Du hast mein Leben gerettet. Dutzend andere worden gerettet worden wegen dem. Was du Michigan Jeller hast. Das Barmherzigkeit mehr soll als Bestrafung. Eddie stand in einem Podium. Vor Fumsen Jaren Warch ein Verangste der Junge. Der die Schlecktest Entscheidung seines Lebens traf. Ich brach in Diocese Lager mit einem Teppichmesser ein. Ich traf einen Mann. Der Jeds recht hat, die Polizei zu rufen. Stattdessen gab mir $340 den Glauben, dass ich besser sein kann als mein schlimmster Moment. Eddie's Stimme word starker. Was ich bis Jahr später nicht war in das kostet. Calvin Jackson Verler seinen Job wegen seiner Freundlichkeit zu mir. Verler sein Einkommen, seinen Ruf. Verbrach Jar krank kämpfen, alles weil sich entschied, einen Fremden zu retten. Die Stiftung Verkorpor was Calvin Michigan lehrt. Das Jetter ein Zweitchance verdient. Calvin sagt Jern, das Menschen wie so sel sind. Selbst verbogen können Nocturnen öffnen. Dies Ort hilft Menschen dabei, herauszufinden, in welch Richtung es sich drehen müssen. De Tiet auf Calvin. Das ist Calvin Jackson. War ein Sicherheitsmann. Der Mindeslohn verdient Alien let. Aber ist auch der best Vater, den sich ein Mann wünschen kann. Du hast mir einmal gesagt, dass wenn du dich nach dafür entschieden kannst, Gott zu sein, du noch nicht kaputt bist. Du hast Michigan vor einem Leben Wolle bedorn gerettet. Die Stiftung ist mein Art sicher Usseln. Das den Freundlichkeit nicht bei mir aufhört. Calvin ging zum Podium. Ich werde ihn all dies Anerkennung nicht. Die Wahrheit ist, ich war genauso verloren wie Eddie. Als wir UNS treffen. Den brach dieser Jungen mein Lager ein. Weint wegen seiner kranken Mutter. Ich sah gemanden, der Nachtglot, dass die Dinge besser werden konnten. Eddie denkt, ich hatte ihn gerettet, aber hat Michigan auch gerettet. Gab mir einen Grund zu glauben, dass mein Leben nicht was bedeutet. Gab mir ein Family. Als ich Michigan damit abgefunden hat, allen zu sterben. Calvin sah Eddie. Ich bin nicht mehr einsam. Das ist mehr wert als jeder Job. Jed's Geld. Sein Vater zu sein ist die größte meines Lebens. Der Applaus war donnernd. Der ganz Raum stand auf. Nach der Zeremonie besuchten die Werkstatten. Wat Teenager Beruf lernten. In einer Eck hatten Calvins alte Sicherheitsstation nachgebaut ein Homage. An der Wand hing das Original Foto von Calvins Mutter. Du hast es aufbewahrt, sagt Calvin. Jahre. Sie hat einen guten Mann großgezogen. Ein Teenager-Mädchen a Hurdy, sich sogerlich. Mr. Morrison, Mr. Jackson, ich bin Sarah. Ich werde beim Ladendiebstahl erwischt. Ich bin einfach froh, dass es einen Ort gibt, der Michigan nicht ansieht. Als wär ich mal. Calvin Lachelle, du bist bereits etwas Besseres. Du musstest nur den richtigen Ort finden, es zu beweisen. An diesem Abend nacht dem alle gegangen waren. Sassen Eddie Calvin in der leeren Halle. Weißt du, was ich Huderken have, sagt Calvin. Jahrelang dacht ich, mein Leben war klein. Aber dies ein Nacht, dies eine Entscheidung zu helfen statt zu verletzen. SIE hat all das aufbaut. Ein Stein, der in die Dunkelheit geworfen wird, sie gwellen, die verberühren. Die du und I sehen wirst, stimme die zu. Calvin sah seinen Sohnen. Ich sag für zu Harris, das ein Samkeit, die nicht umbringt. Bedorn tut es. Ich lag falsch. Denn ich bin nicht mehr einsam. Ich hab no bedorn. Jede Hart Tag für Heirer. Zu dir, zu UNS.
Eddie Nam die hand seins Wächters. ALSich war 15 Jaren in diesem Lagerstand. Daktich, mein Leben war vorbei. UND Dan saß du Michigan und UND saß etwas. Da es Wort war. Jaratet zu worden. Calvin Jackson hat Jar ALS Sicherheitsmann Verbracht UND Uber Lagerhause gewatcht. Abrinder Nacht ALS Eddie Morrison traf. Bewatcht er etwas unersetzliches. Die Seelines Jungen Mans, sein Zukunft, sein Potenzial für das Gut. UND im Gagenzug hat Eddie Calvins hers bewatcht. Sein Hoffnung, seinen Glauben deren. Das Leben nach Bedeutung UND Liebe in Thalten Kani. Sie waren bei Jaratet Wardens. Nick durch Großjessen. Sundern durch die still ins Chidung. Das Guim andern zu sehen, en zweit chansen zu glauben, zu verstehen. Das Barmersgeit die starks Krafter Welt ist. Die Schlossig für ihr alten Leben war ein Samkeit UND bedorn